Queridos amigos, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation, Spanish, English, English-Spanish, is being provided for this event. You just need to click on the icon of the globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online de a estas alturas bien conocida Serie Exportadores, en la que exploramos el potencial comercial y en general de negocios de países o bloques comerciales considerados en las estrategias de política comercial y apertura de mercados de Chile. Esta mañana nos centraremos en Filipinas, otro de los 10 países que constituyen la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN por sus siglas en inglés, bloque, por lo demás, con el que nuestro país tiene el estatus de socio de desarrollo. Pero más allá de su afiliación a ASEAN, Filipinas es un país de gran tamaño, con un potencial significativo para expandir las redes comerciales y de inversiones de Chile en el sudeste asiático. Una región de creciente valor estratégico para nuestra fuerza exportadora y comunidad de negocios a la que ya le hemos dedicado varios capítulos. Sin ir más lejos, hace un par de semanas le dedicamos uno a Vietnam. Con más de 114 millones de habitantes, un crecimiento proyectado del PIB de algo más del 6% para el 2025 y un ingreso per cápita de poco más de $4.000, medido en precios corrientes, eso sí, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Filipinas se presenta como una fuente de oportunidades para crecer, que durante la próxima hora, hasta las 10 aproximadamente, exploraremos junto a nuestros invitados. Esta actividad llega, además, en un momento prometedor para las relaciones entre Chile y Filipinas, poco después de que nuestro ministro de Relaciones Exteriores, en una visita a Filipinas en diciembre pasado, anunciara, junto a la Secretaría de Comercio e Industria de Filipinas, el inicio de las negociaciones para un acuerdo integral de asociación económica, o CEPA. Se abre ahora entonces una etapa muy prometedora para los vínculos bilaterales que, en palabras del canciller, proporcionará, comillas, amplias oportunidades para ambos países por la complementariedad de sus economías, incluyendo la posibilidad de abordar barreras arancelarias y no arancelarias, aumentar el comercio y la inversión, cierro comillas. Si bien esto es algo que con seguridad cubrirá a nuestros invitados, adelanto en esta introducción que las expectativas apuntan a que las negociaciones para este tema cubren capítulos de comercio de bienes, servicios e inversión, entre otros aspectos. Con un comercio bilateral que en diciembre de 2023 apenas alcanzó $278 millones, si bien con un crecimiento promedio anual de más del 19% entre ese año y el 2018. Es a todas luces evidente que hay espacio para profundizar vínculos entre nuestro país y Filipinas. A esto queremos contribuir con esta actividad, para la que paso a presentar a nuestros expositores. Antes, quiero saludar muy especialmente a su excelencia, la embajadora de Filipinas en Chile, la señora Celeste Vinson-Barba, que se integrará al panel después de las presentaciones, estará disponible para responder preguntas y dará unas breves palabras de cierre. Paso a presentar a nuestros expositores entonces. Empiezo con Pablo Urria, quien es el jefe de la División Asia y Oceanía de la Dirección General de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales del Ministerio de las Exteriores. Pablo se ha desempeñado también como ministro consejero económico de la misión de Chile ante la Unión Europea, como jefe del Departamento de Sudamérica y organismos regionales de integración, director de Asuntos Económicos Bilaterales y director de estudios. Ha participado en la mayoría de las negociaciones de los acuerdos comerciales de la mitad de los años 90 y se ha desempeñado como jefe negociador de la modernización de los acuerdos de Chile con Argentina y Uruguay, así como del acuerdo de asociación económica integral entre Chile e Indonesia, de los acuerdos de la Alianza del Pacífico
y los candidatos a la categoría de estados asociados de ese bloque. Y sigo con John Paul Iñigo, quien es el representante comercial especial del Cuerpo del Servicio de Comercio Exterior del Departamento de Comercio e Industria del Gobierno de Filipinas. En esta posición, desde mayo de 2022, John tiene responsabilidades de promoción comercial con base en la Embajada de Filipinas en México, sobre México y Estados Unidos, y con jurisdicción concurrente en el resto de América Latina. Con anterioridad, entre el 2016 y el 2021, John se desempeñó como vicecónsul comercial del Consulado General de Filipinas en Guangzhou, en la provincia china de Guangdong. Previa a eso, hubo posiciones similares, ya sea como representante comercial o como attaché comercial, en delegaciones diplomáticas filipinas, en Estados Unidos, India, Italia, Bélgica y Alemania. Le cedo la palabra al primero de nuestros invitados, que será John, y desde ya los invito a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento de la actividad, para lo que puedan utilizar la función de preguntas y respuestas en la parte baja de las pantallas o el chat que también está abierto. John va a saludar, va a presentar un video, va a proyectar un video y a renglón seguido él va a continuar con su presentación. ¿Ya? Ok, John, I turn over to you now. You can say hello and then I will speak a bit for you. Okay. Her Excellency Ambassador Celeste Vinson Balatbat, Undersecretary Pablo Urria, Undersecretary of International Economic Relations Chile, members of the Diplomatic Corps, Excellencies, colleagues in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, buenos dias a todos. First and foremost, I would like to thank Luis Pino, the APEC Business Advisory Council in Chile, the Chile Pacific Foundation, the Pacific Economic Cooperation Council, the Undersecretary of International Relations, BRAVE, for organizing this event. Today, I am given the opportunity to present the Philippines and its opportunities in terms of trade and investment. To introduce myself, I am John Paul Iñigo, Special Trade Representative of the Philippine Department of Trade and Industry to Mexico and Latin America. I head one of the DTI's overseas offices attached to embassies and consulates in 30 countries around the world and tasked with promoting and trade investment opportunities in the Philippines. Our office is located in Mexico City, but we have jurisdiction throughout Central and Latin America. To start everything, allow us to show a short video on the Philippines. Luis, please.
Sorry. Okay, hopefully everything was right with the video. Luis, there was no audio. There was no audio on the film. I don't know what happened. Anyway, let's proceed. Okay. So can you please show my PPT? Yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you please show the PPT? Sure. Can you please put it on presentation mode? So in any case, good morning to everyone. Yes, there are many ways to go to many flights to the Philippines, but there are two flights from Santiago, which we recommend that you take when as they are shorter flight times. One is via Los Angeles, USA, and the other is through Sydney, Australia. Chilean citizens do not need visas to enter the Philippines. The maximum visa-free stay is 30 days. So this plate shows you the macroeconomic indicators. Luis, go back first, please. Yeah, there's some issue here. Sorry. You're Let's going go. forward. Sorry about this. Some reason just skips to the slide number 3, John. I'm so sorry No about problem. this. No problem. So, in any case, the PPT is available with the Fundación, so you can always share it with the people. This slide actually is about the bilateral trade between the Philippines and Chile. Next slide, please. And these are the products that are being exchanged between the Philippines and Chile. Next slide, please. Now, the Philippines has a lot of bilateral relations with its trading partners. In fact, it has several free trade agreements. One is the ASEAN Free Trade Area, the ASEAN-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement, the ASEAN Republic of Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement, the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement, the ASEAN People's Republic of China Comprehensive Cooperation Agreement, the ASEAN-Hong Kong-China Free Trade Agreement, the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next slide, please. The Japan-Philippines Economic Partnership Agreement, the Philippine-European Free Trade Association Free Trade Agreement, the Republic of Korea Philippine Free Trade Agreement. Why is this relevant? Because these are the markets that we trade with, and if you locate in the Philippines, this would be your market as well.
Now, furthermore, it has launched negotiations with 3 other trading partners, which is India, Philippines, and then the ASEAN, Canada, and then the Philippine EU Free Trade Agreement, as well as possibly negotiations with Chile in a future free trade agreement. Next slide, please. There are 2 major trade fairs in the Philippines which I wish to highlight. The International Food Exhibition, which is happening in May this year, May 22 to 24, 2024. And then this is the ITEX Connect, which is the digital sourcing platform for premium quality and unique Philippine and global food and ingredients. Through this platform, exhibitors are able to establish their online presence and reach new markets through content distribution and strategic distribution efforts. As the online home of long-running trade events like ITEX, it offers optimized sourcing, learning, networking, and B2B opportunities for global food export community 24/7. On the right hand is the official website of Manila Fame, which is the premier trade show for quality home, fashion, and lifestyle products. This year, the Manila Fame happens on October 16 to 18 at the World Trade Center in Metro Manila, Philippines. Fame Plus is actually the virtual platform where you can find high quality, high design furniture and decor. The platform is open all year round, 24 hours a day, and B2B meetings can be held there. The official website is there. It's the www.fameplus.com. Next slide, please. Okay, this is exciting news for us. On November 8, 2024, President Ferdinand Marcos Jr. signed the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy, or Create More Act, into law. The Create More Act aims to generate jobs and spur economic growth in the Philippines. It builds on an earlier law, the Create Act, by enhancing tax regime and incentive framework to attract both domestic and international investments, particularly in strategic industries. Now, what is in summary, it reduces the corporate income tax of registered business enterprises under the enhanced deduction regime from 30% to 20%. There is also a reduction of power expenses up to there's a deduction of power expenses up to 100%. An additional deduction on expenses up to 50% relating to exhibitions, trade missions, and fairs. Next slide, please. Now, before going to the Create More law in detail, allow me to present the Philippines' 3 tiers of priority industries for investments. Tier 1, which is the essential goods and services, which includes medical and surgical equipment, supplies and devices, laboratory equipment and facilities, and hospitals. If you go into these goods and services, then Create Law will actually help these industries, including employment opportunities, activities that generate employment opportunities outside of congested urban areas, strategic services, which are including integrated circuits, creative industries, IT BPM services, contact centers, maintenance and repair of aircraft, telecommunications, industrial waste treatment, mass housing, and including infrastructure and logistics. Next slide, please. Level 2, Tier 2 actually are including green ecosystems, which include production of electric vehicle assembly, manufacture of EV parts, renewable energy, energy storage and recycling, health-related activities, which actually are manufacturing in support of vaccine, self-reliance programs, and other health-related programs, medicine,
active pharmaceutical ingredients, specialty hospitals, including plastic surgery. Defense-related activities as endorsed by the Philippine Department of National Defense, the Armed Forces of the Philippines, or the National Security Council. Value chain gaps, which include activities that address value chain gaps in steel, textiles, chemicals, green metal processing, crude oil refining, and lab scale wafer fabrication. This also includes agriculture, agribusiness, and food security related activities. Next slide, please. Now, in Tier 3, it includes research and development and other activities adapting advanced digital production technologies and of the fourth industrial revolution, including robotics, artificial intelligence, additive manufacturing, data analytics, digital transformative technologies, nanotechnology, biotechnology, and others. Excuse me. Now, it includes highly technical manufacturing and production of innovative products and services, as well as establishment of facilities like R&D hubs, centers of excellence, science and technology parks, including incubation centers, tech startups, and startup enablers. Next slide, please. Now, Create More allows registered business enterprises to choose which incentive packages to avail at the start of commercial operations, accordingly adjust the applicable period for availing of the chosen package. Now, registered domestic market enterprises, which means that you service the domestic market, may elect to immediately avail of the enhanced deduction regime for a period of 14 to 17 years from the start of their commercial operation, if granted by the Investment Promotion Agency, or 20 to 27 years if approved by the Fiscal Incentive Review Board, depending on the location and industry. Next slide, please. Now, the registered export enterprises, which are given the choice to skip the income tax holiday and immediately avail either of the special corporate income tax or the enhanced deduction regime incentives at the start of their commercial operations. This is granted for 14 to 17 years if approved by the investment promotion agencies, or for 24 to 27 years if granted by the Fiscal Investment Review Board. This is particularly advantageous for registered business enterprises that anticipate losses during the initial years following the commencement of their commercial operations. The period of entitlement can be extended by another 5 years for incentives approved by the ITAs, up to 10 years if approved by the fiscal board, provided that the registered business enterprise maintains at least 10,000 employees during its registration. Next slide, please. Now, the enhanced deduction regime, this is what applies to it. Deduction on power expense, increasing from 50% in the old law to 100% in Create More. Inclusion of tourism industries on the deduction for 50% reinvestment allowance until 31 December 2034. Inclusion of 50% additional deduction on expenses relating to exhibitions, trade missions, or trade fairs. And then there is also an option for the net operating loss carryover as may be carried over as deduction within the next 5 consecutive years immediately following the last year of the income tax holiday entitlement period. Next slide, please. Now, the Create More as modified, the rules that the exemption shall now apply to the importation of capital equipment, raw materials, spare parts, or accessories directly attributable to the registered project
or activity of the RBEs, including goods used for administrative purposes like the old provision where the exemption applies only to those exclusively used in the registered project or activity. It also adds zero related sale to registered export in enterprises in high value domestic market enterprises. The sale of goods and services to registered enterprises or high value domestic market enterprises are subject to 0% VAT, provided that these goods and services are directly attributable to the registered project or activity. Now, what are these expenses attributable to the registered product or activity? This means that you can deduct administrative expenses, which include janitorial, security services, financial services, and consultancy services. Marketing promotion services rendered for administrative operation, such as human resource legal accounting. Lastly, last slide, please. I know you do have a lot of questions regarding the Philippines, so I leave you with our contact details on the screen. Please feel free to communicate to us all your questions about the Philippines. We are always available to assist you. Muchas gracias por ser una audiencia paciente y amable. Buenos días y saludos. Thank you, John, for your quite comprehensive presentation. And sorry again, my apologies for the glitches with the videos audio. Okay, the video will be available for everyone afterwards anyway. Now I'll turn over to Pablo for his presentation. Pablo, the floor is yours. Sí, muchas gracias, Luis, y a la Fundación por organizar este seminario. Saludos especiales a la embajadora Celeste, con quien hemos trabajado conjuntamente, especialmente para lanzar este proyecto de negociaciones. Y también un saludo al presentador anterior mío, a John, por compartir esta información. Voy a compartir rápidamente la presentación y voy a tratar de... sí. Ya, ahí sí. Voy a tratar de ir rápido para compartir con ustedes, especialmente desde el punto de vista gubernamental, cómo insertamos en el contexto donde insertamos la profundización de relaciones con Filipinas, cuáles son las potencialidades y los desafíos que tenemos. Quiero partir con este cuadro que me parece interesante desde el punto de vista de nuestra estrategia de profundización con las relaciones, de las relaciones económico-comerciales con el Asia-Pacífico, donde tenemos acá cómo se interceptan nuestra relación a través de distintos acuerdos, especialmente aquí están mencionados los plurilaterales, sin perjuicio que tenemos acuerdos bilaterales con la mayoría de los países que están mencionados en este tema. Está el P4, el primero, que fue con Singapur y Nueva Zelanda, el CPTPP como uno de los grandes acuerdos donde se mezcla precisamente el Asia-Pacífico, y para nosotros la próxima etapa desde el punto de vista más global es formar parte del RCEP que sale ahí. Es un acuerdo regional en la cual está formado por los 10 países de ASEAN más China, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Australia. Por lo tanto, es el acuerdo más comprensivo dentro de esta región y por lo tanto para nosotros la próxima etapa desde el punto de vista plurilateral es precisamente ser parte del RCEP, donde ya hemos solicitado la adhesión. Aquí una rápida mirada de cómo ha sido el proceso de profundización con los países, especialmente de ASEAN, donde se encuentra principalmente Filipinas. La profundización con Asia empezó a principios de los 2000, 2003, 2004,
y con ASEAN empezó a través del P4 con Singapur y Brunei, después fue el bilateral con Malasia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, el CPTPP porque también compartimos con algunos países, y la etapa que nos faltaba, que era precisamente avanzar con de las principales economías de ASEAN, que era principalmente, que es Filipinas, donde de alguna manera la introducción que hizo Luis nombró algunas cifras que establecen las dimensiones y la importancia de este mercado dentro de la región. Aquí rápidamente una mirada de cómo está repartido lo que nosotros llamamos la torta, el intercambio comercial con el mundo, y en base a las cifras que señalaban, no voy a ir en cifras sino porcentaje, ASEAN representa solo el 2,5%, y Filipinas, como ustedes pueden ver, dentro de ASEAN es solo el 8%, siendo el sexto país del destino del intercambio comercial con ese país. A ver, aquí resaltar cuáles son para nosotros los desafíos que tenemos nosotros, o cómo miramos esta estrategia de Filipinas. Nos insertamos en una política comercial que busca diversificar la canasta exportadora, donde de alguna manera ha sido lo más lento que hemos podido hacer, porque dependemos de alguna manera también de políticas internas, no solamente de nuestra política comercial. La diversificación de los destinos de nuestras exportaciones sí es gran parte de nuestras responsabilidades, y en ese sentido Filipinas es parte de esa estrategia. Y una que venimos desarrollando hace 15, 20 años es profundizar las relaciones con esta región de Asia y específicamente ASEAN, que es una de las zonas que de alguna manera ha mantenido un cierto o importante dinamismo del comercio en los últimos años. Y, por cierto, en la forma más específica, profundizar las relaciones con Filipinas. No quiero pararme mucho para destacar por qué para nosotros Filipinas es importante. Solo recalcar que es un mercado de 107 millones de habitantes. No está ahí, pero Luis lo mencionó. Los últimos años ha tenido un dinamismo desde el punto de vista de su crecimiento, de su Producto Interno Bruto, que bordea entre los 5 o 6%, y por lo tanto, de alguna manera, sigue por esa misma razón, es una de las razones en la cual es para nosotros no solamente un potencial, sino que es una realidad. Es un país, también ya fue mencionado, que es lo que principalmente exporta Filipinas al mundo, donde de alguna manera yo quisiera destacar que hay algunos tipos de productos con valor agregado, como semiconductores, transformadores eléctricos, así como también ciertas frutas o preparados como el aceite de coco, donde de alguna manera son importantes productores. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos mirado cuáles son los potenciales. La fotografía de lo que exportamos hoy, concentrado como parte de nuestra siempre predominante canasta exportadora, donde el cobre es el principal producto y se fabrican en menor dimensión productos de la pesca, carne, productos de la celulosa, vino, por cierto, y frutas y algunas carnes. Esto es lo que más quiero resaltar, especialmente pensando que no quiero respetar el tiempo de todo este seminario. Mostrarle aquí, en términos gráficos, la potencialidad. Obviamente, no necesariamente tiene que ser matemáticamente como está ahí, pero sí puede mostrar que nosotros hacemos un cruce, cuáles son las importaciones de Filipinas desde el mundo, cuáles son los productos que exporta Chile, cantidad está ahí, en los cuales el cruce nosotros visualizamos que hay 81 productos que importa Filipinas, que nosotros exportamos al mundo y que no son importados desde Chile. Y eso representa el 92% de las importaciones totales de Filipinas, ese tipo de producto.
No estoy diciendo que en términos de volumen puede ser eso, sino que en términos de producto. Lo mismo hacemos respecto a las importaciones chilenas desde el mundo y cuáles son las cosas que importa Filipinas. Si ustedes se fijan, incluso el cruce son números más o menos parecidos, y el otro eran 81, estos son 78 productos en los cuales hoy día no importamos de Filipinas y podrían tener un potencial y representan el 93% de las importaciones totales. En ese ejercicio, después les voy a contar que en realidad esto también desprende no solamente un ejercicio para esta presentación, sino que hicimos un estudio conjunto con Filipinas para precisamente identificar los potenciales, donde encontramos que esos son los productos donde tienen mayor potencial de crecimiento, donde, por cierto, hay algunos productos que ya están siendo exportados, si ustedes ven rápidamente, como ciertos productos metalúrgicos, desde el punto de vista de Filipinas, y algunos productos químicos, mermelada, naranja, carne bovina y productos forestales que hoy día no se exportan a Filipinas. En resumen, con Filipinas es uno de los países que tenemos, nuestras relaciones comerciales tratan del siglo XIX. Es un importante elemento de hecho que hay que tomar en cuenta también. Probablemente los porcentajes que yo mostré en parte precisamente tiene que ver también en términos de porcentaje por la distancia, pero precisamente el desafío, y especialmente para Chile, que está lejos de cualquier lugar, es precisamente acercar las barreras, y nosotros creemos que creando el marco jurídico para poder desarrollar ese comercio es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros. Para nosotros hay estructuras exportadoras complementarias para efectos de poder avanzar a la profundización del comercio. Ahí están un poco para nosotros, dentro de lo que nos arrojó el estudio, los espacios que nosotros podemos explorar, y por cierto debería ser parte de la negociación, donde nosotros deberíamos mejorar las condiciones a través de la negociación para estos productos que potencialmente pueden desarrollar comercio, en el sentido que hoy día no son parte de ese intercambio. Además que hay que recordar que a través de los acuerdos comerciales no solamente está el tema de las barreras, que por cierto es el primero, pero también a través de los acuerdos comerciales se facilita las otras medidas, y prefiero hablar más medidas no arancelarias, que tiene que ver, por ejemplo, con desarrollar procesos más expeditos, especialmente que nosotros somos exportadores de agroindustria, de procesos de acceso sanitario que a veces también toman algún tiempo, y por lo tanto cuando hay una relación de socio cambian las prioridades respecto a procesos y otras medidas no arancelarias. Inversiones, solo para mencionarlo ahí, que de alguna manera es prácticamente insignificante en los datos. De hecho, si ustedes van a ver los registros, especialmente en el Banco Central, no puede identificar respecto a inversiones en Filipinas, pero nuestra experiencia es que a través de la apertura del comercio se profundizan las relaciones y potencialmente hay mayor probabilidad de aumentar precisamente las inversiones bilaterales, donde claramente es parte de la estrategia de cada país, por cierto, incentivar la recepción de inversión extranjera directa. Por último, el proceso de negociación del el Acuerdo Integral de Asociación Económica, en inglés es la sigla CEPA, con Filipinas, que fue, como contaba Luis, el ministro cuando fue a Manila a principios de diciembre, fue lanzadas estas negociaciones. Hay tenemos acuerdo entre las partes de que sea un proceso expedito, que no dure ojalá más de un año. Nosotros creemos que es una negociación, lo que nosotros llamamos sur-sur, por lo tanto podría producirse donde hay menores, podemos buscar las complementariedades, no de alguna manera entramparnos en elementos de diferencia, sino que buscar la complementariedad y los puntos de acuerdo.
Le señalaba que parte de esos antecedentes son parte de un estudio conjunto que ya se terminó a fines del año pasado y estamos en un proceso de acordar términos de referencia porque ya tenemos agendado que la primera ronda en abril aquí en Santiago, por lo tanto tenemos que cerrar el término de referencia, pero tampoco no tenemos, es una cosa que nosotros prevemos que eso es posible de conseguir, porque la relación y los temas son bastante comunes y por lo tanto vemos que rápidamente llegamos a acuerdos. El acuerdo es comprensivo porque incluye los bienes, el comercio de bienes y servicios y las inversiones, entre otros temas que hoy día estamos agregando para complementariedad de todos los temas relacionados con estrictamente el comercio y algunos que son derivados, como los temas ambientales, laborales, la inclusión género y comercio, las pymes, las cadenas globales de valor, entre otros temas importantes para crear ese marco jurídico y adecuado para el desarrollo del comercio y la inversión. Eso, traté de ser lo más rápido posible para mostrarles en una rápida mirada dónde estamos, qué significa para nosotros Filipinas, y estamos muy entusiasmados en que ese proceso, y confiados que va a ser muy exitoso y ojalá dentro del plazo que nos propusimos. Aprovecho ya que tengo el micrófono, que a ti se te escucha entrecortado, Luis, pero se escucha pero entrecortado, por si acaso. Gracias, yo ya no sé qué hacer con el audio, la verdad que pido mil disculpas, no va a funcionar el tema del audio hoy, tengo que verlo después, pero ya no puedo hacer mucho. Gracias, Pablo, por la presentación, muy completa también, y que buenas noticias además con lo que cuentas con respecto a las negociaciones en curso y bueno, la rapidez con lo que parece que, y el optimismo con lo que parece que estamos todos, las dos partes, Chile y Filipinas, enfrentando el proceso de negociación con miras a un CEPA este año, nada menos. Voy a empezar con una pregunta para ti que también la embajadora puede complementar si lo estima conveniente, que tiene que ver con el proceso, y es si puedes referirte un poco más a la parte de servicios, que es un frente en el que Chile lo hemos podido ver con las cifras de comercio cierto, exterior del año pasado, que Chile el año pasado superó por primera vez los $2.500 millones en de servicio y que está incluido en esta negociación para el tema con Filipinas. Tú me has mencionado los productos, ¿cierto? Como potencial, exportador e importador, ¿cierto? A partir del estudio que hicieron, pero si podría decir un poco más a cuáles son las expectativas en materia de servicios. Y lo mismo para ahora, Ambassador. My question, do you understand Spanish? If not, my question was about services. What are the expectations as to services going forward? The frame of the negotiations for to reach a TLC, an FTA between Chile and the Philippines. Thank you very much, Luis. I will speak in English. I leave that really to our negotiators for the details. But my personal hope is that we can increase, for services, that we can increase trade in cross-border services. For example, one of the strengths of the Philippines is the business process outsourcing industry. So these are services that allow our people to do the service while they're in the Philippines, but it's the service that crosses the border. That's one. Another possibility is tourism. So we hope that there will be a two-way flow of tourists between the Philippines and Chile. Another possibility is under Mode 3, commercial presence abroad. So for that, I hope we can
encourage Chilean businesses to have more interest in Philippine franchise concepts, for example. We have among the most vibrant franchise industries in Asia. For example, one of our major franchise concepts is the food industry, Jollibee, which is making a lot of expanding its business operations in the Americas, in Europe. So these are essentially the three modes. The fourth mode is movement of business persons. So we hope that once the trade agreement or the CEPA is concluded, there can be more exchange of business people between our two countries. So thank you, Luis. Okay, thank you, Ambassador. Pablo, ¿te gustaría implementar algo? Principalmente con el tema servicios. Yo creo que vale la pena dedicarle un poco de tiempo a ese frente, ¿no? Del comercio exterior chileno. Bueno, sí, también, perdón, yo creo que es una misión importante, también era poco tiempo. En el estudio de factibilidad, por cierto, también mencionamos la potencialidad de los servicios. Nosotros cada vez estamos exportando más servicios y por lo tanto para Chile, desde el punto de vista de Chile, en estos acuerdos precisamente se abre la posibilidad de profundizar este comercio, por cierto. Ok. Y en términos digamos, servicios más específicos, ¿puedes adelantar algo de potencial seguramente chileno hacia Filipinas? ¿Me escuchas? Sí, Ambassador, you raise your hand. Bueno, nosotros exportamos servicios profesionales, las industrias creativas, que cada vez más es lo que está aumentando, entre otros servicios. Okay. Ambassador, you raised your hand. Will you Yeah, say I just want to express my agreement with the comment. I think this is by Ambassador Claudio Rojas, who is joining us from Melbourne. I agree with him that any agreement should approach not just tariff, but also non-tariff barriers. So, for example, I hope there will be trade facilitation measures that will be addressed in the CEPA negotiations between the Philippines and Chile. Thank you. So I'll go with you now. Let's say that there's a Chilean exporter who wants to make inroads into the Philippines. What would you recommend in terms of reaching out to local retailers, for example? Would you say that a good strategy would be to reach out to a local retailer in the very first place in order to begin operations in the Philippines? With regards to that question, my suggestion is they pass through my office first, because what we do is we vet the supplier and the buyer so that there is confidence between the two parties, and then we allow them now to talk, so that in the process there is vetting on both sides, and that we make sure that there is understanding, as well as no communication gaps between the two parties. So I suggest that if ever there are inquiries about either buying or selling from the Philippines, that it pass through the office here, the trade office in the Philippines, that we give them a reliable supplier that we are confident that will do good business. Thank you. Okay. It's a follow-up question. In terms of, let's say, marketing strategies, I mean, for someone who wants to, let's say, begin operations in the Philippines or
the exported products or services from Chile. What would be your recommendations as to promotion marketing strategies in the Philippines? I mean, considering major consumption dynamics in the Philippines right now. For example, you say that e-platforms, right, are useful instruments right now to make inroads into the Philippines. Again, it's better that the party, the buyer or the seller visit the Philippines after making their own due diligence and research, because it is one thing actually to be looking at the internet. Not everything in the internet we can trust. So it's better that they see, because definitely, especially if you are selling to the Philippines, you can see a different perspective from the government versus the consumer. So it is best that once the due diligence part, the research, the market research has been done, after asking us what is our opinion, then they can decide to go to the Philippines and see for themselves. This is particularly true for especially for tourism investments, because we do get a lot of investors from abroad on tourism, and that they see that there is really a market, or for those who are trying to sell goods to the Philippines, maybe it's not exactly good to go directly to the consumers, but go industrial, because, like, for instance, for meats, no, in particular, we are in the lookout for exports of meats, because we do import a lot of meats and then re-export them after processing. So the market is not exactly just the consumers, but there are industrial applications as well. So it's more of finding out, doing the research, and then actually validating on the ground. Okay, excellent information. Very useful, John. Thank you so much. Well, there are 2 minutes left to finish our session today. And now, Ambassador has prepared some closing remarks. So, Ambassador, I give you the floor for your closing remarks. Thank you very much, Luis, and good morning to our esteemed participants. I just want to acknowledge the presence of Ambassador Claudio Rojas and some of our friends like Rosa Caroca. Thank you for joining this webinar, and special thanks to our 2 presenters, John Paul Iñigo and Pablo Urria, for their insightful presentations. The Philippines sees Chile as a gateway to the Latin American market. Perhaps not a lot of people know this, but in my 4th month in Chile, in August 2023, I was interviewed, and perhaps, Luis, if you're able to flash on screen a page from the article published on August 9. If not, I can share the screen. I have it with me. I have it ready. So at that time, okay, so see, this was at the celebration of the ASEAN Day held on August 9, 2023. So in the article by published on August 9, it says that we're hoping to have an FTA between the 2 countries. So I am, this was because I genuinely believed then, as I do now, that an agreement between our 2 countries to promote trade will be a win-win for the Philippines and Chile. Our economies complement each other, and that was seen through the profile of our exports and imports, as shown in the slides of John Paul and also Pablo. We are optimistic that the Comprehensive Economic Partnership Agreement will enhance competitiveness,
increase market access, and support the growth of small and medium enterprises of the two countries through participation in international trade. So as Pablo said, the negotiations will start in, the first round will be in April. So while work on the negotiations is ongoing, the Philippine Embassy in Chile is actively working with public and private sector counterparts in Chile to promote opportunities for trade and investment. So one of the activities of the embassy is to work with chambers of commerce and other business groups to bring Philippine products to Chile, such as dried mangoes and other dried fruits, beer, Philippine franchise concepts, and our packaged snacks. We are also working closely with relevant ministries here in Chile and linking them with their Philippine counterparts. One of those agencies with which we are working closely is are the Department of Agriculture in the Philippines and the Ministry of Agriculture here, specifically the ODEPA, or Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, because we hope to facilitate opportunities for trade and knowledge exchange and capacity building initiatives. We're also working with the private sector to learn from your best practices. So for example, we hope to learn more from mining companies in Chile on your best practices in sustainable mining, use of renewable energy. So if you have any queries, we're happy to share with you our contact details. I will do that in the chat, and I hope that we can have more people-to-people exchanges between our two countries. We also invite you to visit the Philippines one of these days and to participate in cultural events of the embassy. If you want to be included in our invitation list, please write to us. I will type our email address in the chat box. Thank you very much. Muchas gracias. Mabuhay. Thank you, Ambassador, for your closing remarks. And well, that's it. I thank you also to our speakers, John Paul Iñigo. I know it's so early for you in Mexico City, so I really appreciate it. You had to work at 6 or 5 a.m. this morning. Thank you for being here. Pablo, otra vez, una vez más, muchas gracias. Y al equipo de la SURLEI por apoyo constante durante el año a este tipo de actividades. Creo que son realmente útiles para efectos de dar a conocer, ¿cierto? Pues todas las peculiaridades y el trabajo que está haciendo el gobierno en materia de política comercial internacional y abrir mercados de oportunidades para los exportadores e importadores nacionales, así como potenciales inversionistas. Con esto los dejo invitados a nuestra audiencia para la próxima actividad, que será a mediados de febrero. Ya recibirán la invitación correspondiente. Y nada, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Antes de terminar, ¿podríamos sacar una foto del grupo? Claro que sí. Un pantallazo. A lo Un mejor segundo. los demás podrían abrir sus cámaras. Se puede hacer este programa como webinar en ahora. Pero voy a sacar un pantallazo. Un segundo. A ver, un segundo. Un segundo, aquí lo tengo. Un segundito. Que voy a preguntar eso.
Ahí saqué la foto, la compartiré. Sí, voy a sacarla otra vez. Un segundo, por favor. Ah, ya está, ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, los dejo invitados para otra ocasión. Voy a compartir la foto